Hi guys, today being my birthday, let's talk about the curious story of my birth. When I say curious story of my birth, അതിന്റെ പിന്നിലൊരു കഥയുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയാമായിരിക്കും. Most of you may be aware of the fact that my mother was my father's sister's daughter. എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ മകളായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മ. From the moment she was born, their marriage was decided. ജനിച്ച ആ ദിവസം തൊട്ട് തന്നെ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും കല്യാണം മുറച്ചെറുക്കൻ എന്ന രീതിയിൽ ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ആഫ്റ്റർ ഹാവിംഗ് dated for almost 22 years, they got married in the year 1969. അത് കഴിഞ്ഞ് for almost 3 years or 4 years, they didn't have a child. So after a lot of prayers and a lot of things, my elder brother was born. The story or the legend goes that a few years after that, my mother had a miscarriage and they decided not to have another baby again. കാരണം കാത്തിരുന്ന് കിട്ടിയ ഉണ്ണി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ചേട്ടനോട് അവർക്ക് ഭയങ്കര സ്നേഹമായിരുന്നു. അപ്പൊ അവനെ കൊഞ്ചിച്ച് ലാളിച്ച് വളർത്തുന്ന ഇടയിൽ സ്നേഹം പങ്കിട്ട് പോകാനായിട്ട് വേറൊരാൾ കൂടി വേണ്ട എന്നവർ തീരുമാനിച്ചു. സോ ഫോർ ഓൾമോസ്റ്റ് എ ഗുഡ് ഡെക്കേഡ് ആൻഡ് എ ഹാഫ്, my brother enjoyed all those privileges. Then comes this curious legend of my birth. So what happens? One fine morning, again to bring in a few curious statistics, my mother was back then old, aged 43, and my father was then almost 52, 53 years old. And apparently, അമ്മയുടെ പീരിയഡ്സ് ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സോ അങ്ങനെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ, വൺ ഫൈൻ മോർണിംഗ്, her stomach starts to bulge. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ വിശ്വവിഖ്യാതമായ മൂക്കിങ്ങനെ നീണ്ടു തുടങ്ങുന്ന പോലെ. One fine morning, my mother's stomach starts to bulge. Remember, it's the age of 53, 43. Now you may be reminded of a movie called Shubh Mangal Savdan by Ayushmann Khurrana, where his parents conceive when he is in his late 20s. Something similar to that. So my mother starts to have a baby bump. They don't suspect a pregnancy because she is 43 and all the circumstances told before. But they go for regular checkup just to confirm it is not the case. Because അന്നത്തെ കാലമാണ് ആ പ്രായത്തിലൊക്കെ ഗർഭം ധരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നാണക്കേടൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. സോ ഇവര് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്നു, ചെക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നു. For the first 4 months, 5 months, nothing is diagnosed. Every test is negative. They also tested for tumor. ഇനി ട്യൂമറിന്റെ ആണോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് they did a tumor test. And that also turned out to be negative. Then they again ചെറിയ പെയിൻ ഒക്കെ വരുന്നു. So they again go for a test. I'm speaking about late 1980s or early 1990s. So ആ സമയത്ത് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് അത്ര വളർന്നിട്ടൊന്നുമില്ല, അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ ഒന്നും ഇല്ല. So whether it was a fault in the medical diagnosis, we'll come to that a little while later. But then the fact is, for 6 months, the secret that I was inside her womb remained unknown to my own parents. So come the 6th or 7th month, they go for the checkup and the doctor tells them, I'm so sorry, there is a baby inside your womb. We failed to diagnose that. Now it's too late. We can't abort or anything. So that is the beginning of the wonderful birth of mine. For 6 to 7 months, I remained without any proper hint-giving movements inside my mother's womb. And I came to this earth. Now coming to the latter part of that story. I was born in Krishna Nursing Home, which is now called as the Krishna Hospital, situated between Shenoy's Theatre and Maharajas. ഈ കൃഷ്ണ നഴ്സിംഗ് ഹോമില് അന്നത്തെ ഡോക്ടറിന്റെ പേരാണ് ഡോക്ടർ ലളിത റാവു. ഷീ സ്റ്റിൽ അലൈവ്. ഐ തിങ്ക് ഷീസ് 97 or 98 years old. She's still alive. So Dr. Lalita Rao was the person behind this undiscovery of me in my mother's fetus. I don't think it was a medical failure. Yes, there were no ultrasound scans available back then, but I'm sure being a gynecologist, she would have been expert enough to realize that a baby is growing in my mother's womb. She probably put her profession at risk because she knew had she revealed it right at the beginning, തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇത് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോ അത്രയും പ്രായം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ അച്ഛനോ അമ്മയോ അത് അബോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചേനെ.
So maybe because she considered that soul to be, pure, she wanted that soul to come out to this earth. So she risked her career till 6 months, and cesarean vazhiyaണെങ്കിൽ പോലും my birth, tada, took place. The rest is history. The last 3.5 decades is known to you. I've had, yeah, there were a lot of ups and downs, but then I must say I've enjoyed every bit of my life. So I look back and I deeply thank Dr. Lalita Rao for letting my birth take place. There are more stories regarding my birth or the legend of my birth, to which I shall come back in the following editions. Until then, take care. It's my birthday. Wish me on my birthday. Bye bye.